তো আমাদের স্টুডেন্টরা তো সবাই চলে আসছে, এখন আমি শুরু করলাম। কেমন জি কেন স্যার। আসলে বিফোর 2019 ক্রনিক স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, 2019-এর আগে ক্রনিক স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হিসেবে নাম ছিল। আফটার 2019 ইএসসি কনফারেন্স এবং ইএসসি গাইডলাইন রিকমেন্ডেশন। গাইডলাইন। কথা শোনা যায়? জি স্যার, হ্যালো। শোনা যায় স্যার, শোনা যায় স্যার। After 2019, from AC guideline, now term is changing, nomenclature is changed. Now it is called chronic coronary syndrome. You know, if you think any chest pain, angina means chest pain, any chest pain, any new onset angina should be considered as unstable angina. However, new onset chest pain with vigorous effect or heavy work but relieved by rest, it should be considered as a chronic stable angina or chronic coronary syndrome. Can you understand actually what is the problem? তাকে বলো না, আনন্দটাকে বলো, আওয়াজ প্লাস্টিক ছিল। New onset angina should be considered as unstable angina, but new onset angina with vigorous activity or increase on effort, relieved by rest or night rest, should be considered as chronic coronary syndrome. What is the difference between them? Actually, the basic pathophysiology of chronic coronary syndrome is the coronary artery disease leading to consequences of atherosclerotic disease. That's why we should consider coronary artery disease may present with acute coronary syndrome or chronic coronary syndrome. Now the term is acute coronary syndrome or chronic coronary syndrome. Acute coronary syndrome means unstable angina, non-STMI and STMI. They have different criteria and different characteristics. But I am telling you earlier, new onset angina should be considered as unstable angina. However, new onset angina with increase on effort and relief by rest should be considered as chronic coronary syndrome. This is the natural history of chronic coronary syndrome patient. If you look at this slide, the picture, you can understand most of the cases, coronary artery disease, whatever the common presentation like acute coronary syndrome or chronic coronary syndrome, it doesn't matter. It matters initially, if patient may remain subclinical phase. In course of time, patient may present it with chronic stable angina or acute coronary syndrome. Whatever the clinical presentation, the disease are progressive disease. And the more the days are you are passing with some other risk factor like smoking, hypertension, diabetes, mellitus, dyslipidemia, if you have more risk, then you have more chance of high event rate like MI or death. If you have lower risk, then you have chance for lower event rates. So we should be considered, we should be careful regarding our risk factors or triggering factors for coronary syndrome in the form of acute or chronic. If এরপরটা যাচ্ছে না কেন? Yes. If we look the common clinical scenario of chronic coronary syndrome, there are the 6 typical presentation or 6 typical scenario you should remember: suspected coronary disease and stable angina symptom and or dyspnea, new onset heart failure or LVF in suspected coronary disease, stabilized symptoms less than 1 year after ACS or recent revascularization, or symptomatic or asymptomatic more than 1 year after initial diagnosis of revascularizations or suspected vasospastic or microvascular angina. Finally, asymptomatic coronary disease detected on screening. These are the common clinical scenario for chronic coronary syndrome. If we approach chronic coronary syndrome stepwise, then you should think
assess signs symptoms of chronic coronary syndrome, consider comorbidities and quality of life, and then consider basic diagnostic testing, assess pre-test probability and likelihood of coronary disease, offer other special diagnostic testing, choose appropriate therapy based on symptom and event risk. If you look at the step one, assess signs symptoms, what is your primary goal? To exclude unstable angina or non-stable ST elevation MI within 1 minute or 2 minutes. Then you can go for comorbidities and quality of life. Then you go for stepwise approach. Dear colleague, you see the presentation or symptoms of chronic coronary syndrome typically, or acute coronary syndrome typically chest pain, that is angina means chest pain. You think? There are the four unique characteristics of this chest pain: location, character, aggravating factor, and relieving factor and duration. Location is definitely central location, character very sharp, never sharp, pointing pain, excluding virtually cardiac origin of pain. So it is dull or heavy or compressive type of chestness. Patient may feel impending to death. If it is like that, then you should consider that may be ischemic origin. Typically, it may aggravate during stress or activities and relieved by rest or night rest, and this duration few minutes to not more than half hour, less than half an hour. But some typical things you should consider. Suppose if you walk, that sometimes it may increase the symptoms, that is called walk-through phenomena, that is startup angina or warm-up angina. Sometimes it may precipitate aggravate by when you warm up for your daily activities, then patient may experience angina. So it is very important point to look for whether it is increase in walking or running or warm up situation, then you should consider that may be an angina. Sometimes this angina observed in decubitus, different decubitus may aggravate the angina symptoms, and nocturnal angina, that's at the bedtime, typical angina and atypical angina. Once you know the typical things, then you can categorically you can determine what are the atypical angina, and you should understand what is angina equivalence and silent ischemia. Try to I cover every aspect of my terms. Now, if we go for the grading of suspected angina, this is most important slide. This is taken from ASC 2019. You can see if you have the ASC 2019 guideline or pocket guideline, you can see it. A typical angina, there are three criteria must be met. If three criteria, this is typical angina. Constricting the front of chest or in the neck, jaw, shoulder, or arm, precipitated by physical exertions, relieved by rest or night rest within 5 minutes. If you have these three, then you should consider it as typical angina. If any two with two criteria, then it should consider as atypical angina. If not, no one criteria, then you should say non-anginal chest pain or chest pain under evaluation. That you can sometimes our fellows can observe in our hospital discharged patient present with our hospital initial hospital for the chest pain. Initially, he was diagnosed with unstable angina. Anyway, if you see the patient admitted to emergency department, unstable angina, but when the next following morning, what round the consultant are telling chest pain under evaluation, that is not fit with unstable angina criteria, not fit with stable angina criteria, not fit with typical angina criteria. That's why this patient should be discharged with chest pain under evaluation or non-anginal chest pains. And if you look at this suspected angina grading, I think most of you know Canadian Cardiovascular Society classification, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, class angina. Sometimes we express our angina level, it is CCS class 1, CCS class 2, CCS class 3, CCS class 4. Even angina stress, that is considered as the highest
ranking of angina gradings, that means CCS class 4 angina at rest. And if it is strenuous or vigorous activity, then it is categorized as angina class 1. If moderate exercise then or exertion, it should be considered class 2. And angina with mild exertion, then you should consider it as a class 3. So, what is the pathophysiology of coronary artery disease in terms of expression of disease presentation in the chronic coronary syndrome or acute coronary syndrome, whatever the clinical presentation, but basic pathophysiology is the atherosclerosis. As you know, popularly we think atherosclerotic disease are most of the disease condition for middle age or old age. But I am telling you very frankly, these atherosclerotic process start from since after birth, because prevention studies of atherosclerotic disease is a lifelong process. So you should take measure from the day one to at the end of the day, as because so that you can reduce your event rate, so that simultaneously you can improve your quality of life. Second pathophysiology is coronary vasospasm, and third is coronary vasculitis. There are some connective tissue disease or vasculitic-like disease, small vessel, medium vessel, large vessel vasculitis may also predispose to develop coronary artery disease, and also imbalance between demand and supply that may cause angina symptoms. So, what is the myth? Myth means fat deposition in old age. You people and we people, common people, are usually thinking fat deposition in old age and the atherosclerotic disease is the really older age of middle age people are very much vulnerable for coronary artery disease. But you see, just I tell you, just few minutes ago, just after birth, you have some fibrofatty streaks in your blood vessels that in course of time, it may exaggerate or it may triggered by some risk factor like hypertension, dyslipidemia, smoking, diabetes mellitus, inactivity of life, sedentary lifestyles. This may predispose to develop your atherosclerotic process that may present you myocardial infarction or stroke or gangrene or aneurysm like presentations. So you should be careful. The atherosclerotic process not start in old age or middle age. It is really these fatty changes occurs from the just after birth. So it is very important. So what importance we should give? We should find out some risk factors which are very much vulnerable or aggravate our disease process or our pathophysiological process. So if we understand the basic pathophysiology or the risk factor which are much more vulnerable develop to our further events, so we should find out some risks which can't you help, because this is non-modifiable risk factor like age, increasing age, sex, male sex, and after ladies, postmenopausal ladies, before male and female ratio is 2 is to 1, but after postmenopausal lady, then male and female ratio 1 is to 1 for increased risk of coronary disease. And also some race, African American origin, are much more vulnerable to develop atherosclerotic disease. And if you have positive family history, you are the non-modifiable. You can't change this risk factor. These are the fixed risk factors. So you try to emphasize the secondary risk factor which you can influence, you can control, you can modify, you can change your risk factors by your intervention like drugs or lifestyle modification or behavioral approach like high cholesterol, smoking, high blood pressure, obesity, alcohol, and physical inactivity. So, if we consider risk factor assessment, and then we can go for some basic investigation tools, which is the first line investigation or basic investigation, or what are the mandatory investigations. If I tell you 12 feet ECG should be done in every case, it is class 1 indications, and you should go for total blood count, especially hemoglobin, low hemoglobin or normal hemoglobin or high hemoglobin. Low hemoglobin is the poor predictor for bad outcome, so you should go for hemoglobin level CBC. You should see the renal status by measuring serum creatinine. You should do it, and you should go for fasting lipid profile. That all are class 1 indications. You see, these are the baseline investigation or first line investigation, whatever you like to say, you can say.
as a first line, baseline, basic investigation. But one important thing you should give the emphasis troponin because you have to exclude sometimes whether it is chronic stable angina or what about the chronic coronary syndrome or it is unstable angina, de novo presentation. As I am saying, any angina, any angina presentation must be considered as unstable angina. If, however, if it is more new onset angina, more onset episodes, then you can consider it may be chronic stable angina, but you have to exclude it by troponin. You can go for high sensitive troponin or conventional troponin, then you can exclude your diagnosis. Yes, it is chronic stable angina or chronic coronary syndrome or non-STMI. So you go for total blood count, especially hemoglobin, creatinine, lipid profile, and hemoglobin A1C. It is the major predictor of further events. It is one of the most important risk factor as well. So these are the things, most important things. Thyroid function also you should consider. These are the baseline, first line, or basic diagnostic test. All are class 1 indication, class 1 evidence. So you should go for this. What are the other investigations? What you can go for echo because unstable angina or due to aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy may present with angina. Sometimes echo may help you to exclude some other condition which may present with angina, either it is chronic coronary syndrome due to other cause or not, or only due to atherosclerotic cause. So you can go for echo. It is also class 1 indications. And also go for ambulatory ECG when arrhythmia is noted. Then you should go for especially ambulatory ECG. And where you go for chest X-ray, and some extent, some clinical condition, chest pain, pneumonia may present or pneumothorax may present with severe chest pain. It may confuse whether it is due to chronic coronary syndrome or not. So, some extent, it may help you to diagnose or exclude some other clinical conditions. So, you should go for chest X-ray. Finally, I can tell you ECG, CBC, serum creatinine, and fasting blood sugar, hemoglobin A1C, thyroid function test, chest X-ray, and some extent echo and ambulatory ECG are the baseline and first line or basic diagnostic tools. So, if we consider comorbidities and risk assessment and what are the target, just have a look at the patient as a general assessment and we should look for comorbidities like advanced cardiovascular disease or advanced renal disease or advanced diabetes and we should assess the quality of life. And we should assess risk assessment by atherosclerotic cardiovascular risk score or sport chart or Framingham risk score or Reynolds risk score. A lot of risk score is available nowadays to your daily practice. And very interesting thing is that you don't rush or you don't be panic to remember every score. You just know the scoring system and what are the fundamentals of the scoring systems. So you can go for by online applications, by web-based apps. If you go, then you can easily calculate your patient, so you can estimate your patient risk status. Very interesting thing is, Framingham risk score usually done the person who are not cardiac patient at all, the person who are future risk within 10 years on the basis of age, sex, lipid profile, cholesterol, blood pressure, and dyslipidemia. So you can calculate by this input, giving input, you can calculate the 10 years mortality risk for 10-year mortality risk for cardiovascular events. And what about Reynolds risk score? That is almost same Framingham risk score. It can add 2 more points. One is C-reactive protein, and it is added if family history more than 60 before 60 years. You have any parents, father or mother have events of cardiovascular disease like CVG or PCI, then you add these 2 points, add on criteria of Framingham risk score to assess this assessment. But it is especially targeted, especially women. So Reynolds risk score basically nothing but Framingham risk score on the top of
Framingham risk score, Renault score is done. It is also online based. Athletic is also online based. Score also online based. But one thing I am telling you very frankly, risk assessment should be assessed from the birth to up to the last day of your life. Now, I can tell you why important risk score is important. Risk score is important because multiple risk score. Why we should know? Because sometimes you are not satisfied a patient is scoring by one risk scoring system. Sometimes you may more accurately assess by other risk score. So you should know at least 3 or 4 or multiple risk scoring systems so that you can assess your patient and you can plan your patient and you can make a strategy how to plan you how to manage your patient. So by multiple risk scoring systems. And I'm telling you some specific diagnostic testing, especially coronary CT angiogram and also coronary angiogram. You see the left panel, you see, I just show you the cursor, very low. Are you showing my cursor? Have you seen? স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। Okay. This is very low. If you think the patient complaining you chest pain, but you are not convinced that patient might have coronary disease, but patient is insisting you, sir, intervene me. What should I go? You ETT negative, then you can consider coronary CT angiogram or screening purpose. But the patient who have severe chest pain on exertion and ECG have changed, you don't go for CT angiogram or ETT, you just straight go for invasive coronary angiogram. Okay? If angiogram is not satisfactorily answer you, yes, the patient has significant disease or not, then you should consider FFR, fractional flow reserve, that is called ischemia-induced intervention strategy. So how we can assess ischemia? If you ask a question in your exam, you should must say ischemia assessing tool by non-invasive assessing tool ECG, ETT, PET, CMR, and by invasive angiogram and FFR. Okay. So, what are the specific diagnostic tests in case of chronic coronary syndrome non-invasive test? It is ETT, stress echo, CT angiogram, MPI, CMR, cardiomagnetic resonance, and invasive. If you consider invasive coronary angiogram and invasive fractional or functional test, that means FFR or IFR. So, interpretation of high risk chronic coronary syndrome, how can you interpret? If you find exercise ECG, cardiovascular mortality more than 3% per year, then you can consider it is a high risk coronary syndrome. If you SPECT MPI, suppose single photon emission computed tomography by positron emission tomography, if you find area of ischemia more than 10% of the left ventricle or left ventricle myocardium, then you can consider it is a high risk chronic coronary syndrome patient. Stress echocardiogram. You can be done by dovitamin stress echo or adenosine stress echo. So you can eat more than 3, or if you go for Mayo Clinic protocol, if you see in more than 3 of 16 segment which is stress-induced hypokinesia or akinesia, you can consider it might be a case of high-risk chronic coronary syndrome. And especially CMR, it is not readily available in our country, but in private center, in Popular and in Sylhet, Mount Adra, these 2 hospitals have the CMR facilities. If they found more than 2 of 16 segment with stress perfusion defect or more than 3 dovitamin stress into this special segment, then you can consider it as a high risk candidate for chronic coronary syndrome. And if you go for coronary CT angiogram, then 3 vessel disease with proximal stenosis, left main disease, proximal LED, then you should consider it is a high risk chronic coronary syndrome patient. And invasive functional statin, if you go for FFR or IFR, if it is less than 0.8, then you should consider it is a high risk candidate or chronic coronary syndrome case. Finally, I am very close to my sessions, finally, we should manage by appropriate therapy by medical management, interventional management, and surgical management. There is a lot of talk. I think I can continue this talk over 6 months. It is not unfinishable job. So
We can talk with problem based. When you face a problem, you to manage your patient, then we can talk accordingly how you can manage your case, right? Then we go for how we manage medical management. Actually, our strategies, preventive strategies, much more appreciated in case of management of chronic coronary syndrome cases, and especially, you know, there are two type of prevention: primary prevention, especially, and secondary prevention. Most of our fellows and colleagues or doctors are used to manage secondary prevention, especially after MI patient or unstable angina patient or non-stable patient or after CVZ or after post-PCI. We always you manage in your daily life, in your OPD based or in your chamber practice. But keep it in mind, almost all the time we should give the emphasis in case of when event is already happened, then when we go for management strategy for prevention, that is called secondary prevention. But we should give emphasis the group apparently looking healthy person, the person who don't have the events. If we try to prevent their event rates, so that it is called primary prevention. So it must more be beneficial for as well as patient and physicians, and it may reduce a lot of cost from the both from the physicians and patients, but physicians and patients. But if we consider the management strategy, reduction of the coronary risk factor must be paramount importance should be given. First one. Second, we should consider treatment of associated disease like if you have the anemia, correctable factors or fever or infection, thyrotoxicosis or trachycardia, then you have to manage this. You should address this. Reversible factors or reversible cause you should eliminate. Then go for vascular protective agent like supposed to prevent further MI. What importance you have to know if chronic coronary syndrome patient don't have events like unstable angina, non-STMI or STMI, these people might have chance to development of MI within next year. Up to 15% case patient may develop MI. So we should go consider vascular protective agents to prevent MI. And as well as we should go for what drug we should consider. Number one drug should be antiplatelet, and number two drug should be statin, cholesterol lowering agent. Then number three drug, vasodilators like ACE inhibitor, ARB or RNA, whatever the drug you prefer, and as indicated, you can choose your drugs. Second thing is nitrates. If you have the patient complaining for pain, you go for nitrates. If patient don't have pain, you don't go for nitrates. As you know, our slogan is no pain, no nitrates. If you have a pain, then you should consider nitrates. As because you know, most of our physicians are used to nitrates, and you know, every day in all over the world, 27-ton nitrates are malused or overused, like our physicians. They are prescribing any patient of cardiac patient are nitrates. But I'm telling you, dear fellows, don't write nitrates in your every patient. The patient who have symptoms, anginal symptoms, who have some risk factor like warm up or walk up or start up like angina or post-MI patient complaining angina, then you should consider, or patient failure with chest pain, then you can consider nitrates. Otherwise, you don't go for nitrates. Third, you should consider beta blocker where it is indicated. It may be any source of beta blocker you can choose according to your clinical evidence and findings. Then you can consider for calcium channel blockers. Then these calcium channel blockers, if it is vasospastic, vasospasm, then you can consider amlodipine, or any other patient have tachycardia or COPD, then you should consider diltiazem or Veracal or arrhythmia. Then other intentional drug you can consider, suppose granulazine and nicorandin. But trimethazidine, you are popularly prescribed in your daily practice. I recommend you don't use in every cases. Very selective case you can use. Okay. Next, my talk is very. I am very close to my session. When you go for indication CAG, coronary, because it is typically asked in the exam, indication of coronary angiogram in chronic coronary syndrome. If patient have CCS class 3 for angina with optimal medical management, mind it, optimal medical management. That means if you go for nitrates, if it is not relieved by nitrates, then you go for beta blocker, add on beta blocker. If it is not relieved by beta blocker, then you go and add on calcium channel blocker. If it is not, then you can consider patient might need for coronary angiogram to evaluation
to find out the severity of the coronary disease involvement. Then if you find stress testing indication high risk coronary disease, as I said earlier, then you can consider angiogram. Survivors of the sudden cardiac arrest, patient present to you VT, VF in your hospitals, and you manage it according to a disease shock, then patient may become stable, then you can consider, yes, patient might need for further intervention by coronary angiography. As required, you can go for reversal studies. Then you can consider symptoms of CCF, congestive cardiac failure with angina. You can consider, yes, as because it is a very high risk group, so you should consider. Clinical predictors of severe coronary disease. You are thinking he has patient high risk of multiple high risk is there, and patient presenting to you very symptomatic way, so you could consider, yes, patient angiogram may be needed for better management. And these are the class 2 angina. Suppose symptom of angina is ETT positive and chest pain. It is not necessarily the class 1 indication. You can evaluate very high risk, then you should consider. Asymptomatic patient stress test, no need. Just if required, if you think, then if you think that will be better for patient, then you can consider. Angina intolerance to medical therapy, inadequate information, non-invasive test, recurrent hospitalization for chest pain. It is one of the treatment modality also. Neurocirculatory asthenia or cardiac angina, sometimes present with psychiatric group of patient may present with severe chest pain, psychogenic or neurotic patient. This is my final slide. This is my primary information finally, as because at the end of the day, before dying, you should go to the huzur or different doctors to take pani pora like that. So before that, I'm telling you, you should go for preventive strategies, much more better than your patient management to reduce cholesterol, high blood pressure. স্যার স্লাইড মুভ হচ্ছে না স্যার, হ্যাঁ, স্লাইড মুভ হচ্ছে না স্যার, স্লাইড শোনা মুভ হচ্ছে না, কি বলে এটা? না, এখন স্যার। হচ্ছে? এখন হচ্ছে না? স্যার মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে আটকে আছে স্যার। কোথায় মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট? এই যেখানে, এই কি বলে? না স্যার, দেখা যাচ্ছে। এখন যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার। পরে স্যার শেষ স্লাইডে দেখা যাচ্ছে। সব ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে নাকি নাকি স্যার বলছে বা সবই ঠিক আছে? এসব ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে দিস ইজ এটা প্রাইমারি প্রিভেনশন। কোলেস্ট্রল কিভাবে কমাতে হবে, হাই ব্লাড প্রেশার কিভাবে কমাতে হবে, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কিভাবে বাড়াতে হবে, অ্যাসপিরিন নট রুটিনলি রিকমেন্ড ফর এভরি পেশেন্ট, জাস্ট মেল 40 বছর, ফিমেল 50 বছর বয়সের লোকদেরকে যে আগে 2000 সাল থেকে আমরা দিতাম, 2000 সাল থেকে 2019 সাল পর্যন্ত যে খাওয়া এটা হার্ট অ্যাটাক প্রিভেন্ট করবে, দিস ইজ নট ট্রু এট অল। এটা এখন আমরা বলছি সিলেক্টিভ কেস অফ পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা দিতে পারি। হ্যাঁ, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে, অনেক কথাবার্তা বলা আছে, যেহেতু এগুলো একদিনের কথা শেষ হবে। ডায়েট সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা বলা আছে, সৌভাগ্য সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা বলা আছে। কেমন? তারপর আমি চলে যাই, বুক করছে না কেন? এখন এটা হলো আমার ফাইনাল স্লাইড। হ্যাঁ, এটা আমার ফাইনাল স্লাইড। নো ইউর নাম্বার। তোমরা তোমাদের জীবনের প্রতিদিন তোমাদের জীবনে দেখো, তোমরা যারা বিবাহিত তারা বউয়ের মোবাইল নাম্বার মুখস্থ রাখতে হয়, আর যারা বিবাহিত না, যাদের প্রেম করো তাদের প্রেমিকার নাম্বার মুখস্থ রাখতে ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য। আবার যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে তাদের পিন নাম্বার মুখস্থ রাখতে হয়। অনেকগুলো নাম্বার তোমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হয়। এজ এ ফিজিশিয়ান, এজ এ কার্ডিওলজিস্ট, তোমাকে যদি কিছু পেশেন্টের ডাটা নাম্বার মনে রাখতে পারো, তাহলে তোমার পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টটা ভালো হবে। এরকম ভালো হবে, যেমন তুমি হঠাৎ করে বিপদে পড়লে তোমার বউয়ের নাম্বার যদি জানা থাকে, হারাই গেল মোবাইল, তোমার কাছে নাম্বার নাই, তা চুপ করে ওই নাম্বারে কেউ ফোন দিয়ে নাম্বার নিয়ে ফোন করলো, ওকে ডার্লিং আই এম হিয়ার, ইউ ক্যান রেস্কিউ মি, তাহলে সে আমাকে রেস্কিউ করলো, ইউ ক্যান ম্যানেজ হলো। কিন্তু নাম্বার জানা থাকলে সুবিধা ম্যানেজ করা, তাই না? তো তুমি যদি এই নাম্বারগুলো তোমার জানো, পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে যায় ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম পেশেন্ট গুলোকে, ব্লাড প্রেশার আমাকে 130/80 এই একটা সংখ্যা, এই নাম্বারটা তোমার মনে রাখতে হবে, নাম্বার নিচে রাখতে হবে। কোলেস্ট্রল 200 নিচে রাখতে হবে, এলডিএল 100 নিচে রাখতে হবে, এইচডিএল 25-40 উপর রাখতে হবে, টিজি 200 নিচে রাখতে হবে, ওয়েস্ট হিপ রেশিও 0.95 এর নিচে রাখতে হবে মেনে, আর ফিমেলে 0.85 এর নিচে রাখতে হবে, হিমোগ্লোবিন A1C 6.5 এর নিচে রাখতে হবে, টোবাকো কনজাম্পশন 0 তে রাখতে হবে, এটা একটা সংখ্যা 0। ফ্রেশ ভেজিটেবল 50% এর বেশি রাখতে হবে, BMI less than 25 রাখতে হবে BMI। তুমি if you remember this number, know your number, if you know the number of your patient of these items, these indicators, that may help you to manage your patient very nicely in your daily practice.
and your total patient management. Thank you very much. আমার কথা বোঝা গেল? এটা হলো আমার টিম। এখানে আমার এই টিম সবাই আমার এই লেকচারের সাথে তারা জড়িত আছে, কেমন? আচ্ছা, আর কিছু এবার কোশ্চেন আনসার সেশন, যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো। আর যদি কোনো বলার ইচ্ছা থাকে যে আমি কিছু কভার করি নাই, সেটাও বলতে পারো। শোনা যায় আমার কথাবার্তা? স্যার তাও স্যার বলো। স্যার যে ওই নামকরণ যে চেঞ্জ হলো স্যার, এটা একটু কেন, ওইটা একটু যদি আবার একটু বলতেন। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে যে we are dealing with coronary artery disease. Coronary artery disease is a common mode of presentation pathophysiology with respect to the atherosclerotic disease, triggered by some risk factors like that, which I said very clearly in my talk, right? Second thing, coronary artery disease, it is the mode of presentation of coronary artery disease in the two form, FORM form. One is acute coronary syndrome. This may present to unstable angina or non-STMI or STMI. Next form is chronic coronary syndrome. You see, acute coronary syndrome and chronic coronary syndrome, right? Then you got my answer. Now, if you think new onset angina, what is the difference between them? New onset angina should be considered. কোথায় আওয়াজ হচ্ছে এটা? And new onset angina should be considered. এই তোমাদের পরীক্ষা কখন? New onset angina should be considered as unstable angina. New onset angina on that moment, okay? But however, if new onset angina on rigorous activity or education, more strenuous exercise or activities, really, it should be considered as a chronic coronary syndrome. So, what is the importance given here? Any acute event should be addressed who should be need for hospital care. That should be termed as acute coronary syndrome. That may categorized by unstable angina, non-STMI, elevation MI on their different perspectives. But if we don't categorize in this form, this patient should be considered coronary syndrome. If this nomenclature should be put on feet on chronic coronary syndrome. Can you get my point? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। তোমার পরীক্ষা কটায়? 3টায়। 4-5 মিনিট পর শেষ করতে হবে। হ্যাঁ বলো, নেক্সট আর কোনো কোশ্চেন? এই 44 জন তোমাদের পার্টিসিপেন্ট কি 44 জন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার 49 স্যার। 49। ও আচ্ছা। 49 ছিল স্যার, এই মুহূর্তে হয়তো দু একজন কম হতে পারে। আমার কথা কি শোনা গেছে? এভরিবডি ইজ ভেরি ক্লিয়ারলি অডিয়েবল ছিল নাকি না? জি স্যার, একদম ক্লিয়ার ছিল। আমি একা বাঁশি বাজাই গেলাম, আর কেউ শুনলো কি শুনলো না সেটা ইম্পর্টেন্ট। কোনটা সবাই শুনছে তো নাকি? জি স্যার, আমরা সবাই তো শুনছি। পার্টিসিপেন্টরা কথা বলতে পারে, যারা জয়েন করছে ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারে। আমরা এইটা করতে পারি, গ্যালারি শোতে যাইতে পারে। আমি দেখি গ্যালারিতে যাই, সবাইকে দেখার চেষ্টা করি গ্যালারি ভিউ। আচ্ছা, ওকে, গ্যালারি ভিউ দিলাম। ইয়েস, এভরিবডি ক্যান ওপেন দেয়ার ফেস এন্ড তাহলে আমরা সেইভাবে কথা বলতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে তো আমাকে নাকি? আমার কথাবার্তা ক্লিয়ার ছিল? একদম ক্লিয়ার অডিয়েবল ছিল? জি স্যার। মানে এখানে এমডি ফেজ এরা সবাই ছিল, তাই তো? জি স্যার, সবাই আছি আমরা। আচ্ছা, মানে মেসেজ ক্লিয়ার ছিল মানে নাকি? মানে সবাই বুঝতে পারছে সব জিনিস? জি স্যার। আর কোনো কোশ্চেন আছে বা কোয়ারি আছে? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, দেখা যায় যে কিছু পেশেন্টের ইটিটি পজিটিভ কিন্তু এনজিওগ্রাম করলে দেখা যায় নরমাল, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা ডায়াগনোসিসটা কি লিখবো? বা এটা হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে ইট ইজ কল্ড কার্ডিয়াক সিনড্রোম এক্স। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পেশেন্ট চেস্ট পেইন ইটিটি পজিটিভ, করোনারি এনজিওগ্রাফি নেগেটিভ, দ্যাট ইজ কল্ড কার্ডিয়াক সিনড্রোম এক্স। ওকে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। পেশেন্টের চেস্ট পেইন আছে, ইটিটি পজিটিভ, but coronary angiography negative. These three combination called cardiac syndrome X. ঠিক আছে? What is angina equivalent?
patient solely present to you only breathlessness, nothing else. If you go for coronary angiogram, if you find coronary disease, it should be considered as an angina equivalent. Okay? Yes, sir. Clear? There Yes, is sir. no confusion in cardiology. Cardiology is a science of number, science of arts, science of wisdom. এখানে কেউ নিজের মতো করে মনে হয়েছে বললাম, সেটা কিন্তু কিছু সুযোগ নাই, নিজের থেকে কিছু বলার সুযোগ নাই। আর কিছু প্রশ্ন আছে আমার? তাহলে আমার ক্লাস কি মোটামুটি কমফোর্টেবল না ডিসকমফোর্টেবল? স্যার কমফোর্টেবল স্যার, অবশ্যই স্যার। মানে লার্নিং অবজেক্টিভ তোমরা কি শিখতে পারছো? আমরা কি শিখতে চাইলাম আর কি শিখতে চাইলাম না? জি স্যার। এখন তোমাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এটাতে যদি পরীক্ষায় যদি এই ধরনের যেই ধরনের কোশ্চেন করা হোক, হোয়াট ইজ কার্ডিয়াক সিনড্রোম এক্স, when you go for first line treatment, first line investigation, এগুলি তো জানা থাকার কথা, এই তো? স্যার স্যার প্রাইমারি স্যার স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্ন হ্যাঁ করো। স্যার ওই যে একটা স্যার ছবি স্যার স্লাইডে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, একটা ছবি স্যার লাস্টে যে সার্কেল করে দেওয়া ছিল যে প্রাইমারি প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে স্যার হাই রিস্ক পেশেন্টদেরকে স্যার অ্যাসপিরিন কনসিডারেশন করছে প্রাইমারি প্রিভেনশনের ভেতরে স্যার। ওই সার্কেল যে ছবিটা ছিল যে হাই রিস্ক পেশেন্ট যারা আছে তাদেরকে আমরা অ্যাসপিরিন দিতে পারি। এখন স্যার এটা তো বুঝলাম তো, কিন্তু স্যার হাই রিস্ক পেশেন্টদেরকে কি স্যার প্রাইমারি প্রিভেন্টিভ হিসেবে স্যার স্ট্যাটিনও দেওয়া যায় কিনা স্যার, বা সেটা কোনো রিকমেন্ডেশন মানে স্যার কেন আমরা দিলাম না, বা মানে যেহেতু ইকোস্প্রিন মানে অ্যাসপিরিন আসলো। ক্লিন কাট কথাবার্তা। Primary prevention, you are high risk patient. If you, what are the high risk group of patients? যদি একটা থেকে এক আর মোর যদি হাই রিস্ক থাকে, কি ডিসলিপিডিমিয়া থাকে, হাইপারটেনশন যদি থাকে, ডায়াবেটিস যদি থাকে, স্মোকার যদি হয়, ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি থাকে, প্রিভিয়াসলি হিস্ট্রি কোরোনারি ডিজিজ যদি থাকে, তাহলে দিস ইজ দ্য হাই রিস্ক গ্রুপ। হাই রিস্ক গ্রুপে তুমি যদি ডিসলিপিডিমিয়া পাও, ইউ ক্যান গো ফর আলাদাভাবে একদম উপরে টপ কর্নারে বামে দেখানো হয়েছে যে ডিসলিপিডিমিয়া ম্যানেজমেন্ট করার জন্য। If it is risk, if you know your number বলা হয়েছে, যদি দেখো যে কোলেস্টেরল টোটাল কোলেস্টেরল 200 এর উপর আছে কমাইতে হবে, এলডিএল 100 এর উপর আছে কমাইতে হবে, তারপরে এইচডিএল 40 নিচে আছে বাড়াইতে হবে, এখানে পরিষ্কার বলা আছে। তাহলে আর কিভাবে how you approach it? It is every patient should be treated by risk scoring, by Framingham risk score or Renault risk score or the atherosclerotic cardiovascular risk score or score system. If you risk stratified your patient, then categorize either high risk or low risk or intermediate risk, then you can go for management of according to risk status, then you manage your patient accordingly. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার সানু স্যার, জি স্যার, স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আমরা স্যার বিটা ব্লকার এন্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার স্যার ইউজ করি স্যার এনজাইনাল জন্য স্যার। স্যার আবার হার্ট রেটের জন্য ইউজ করি, আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্যার প্রেসারের জন্য থার্ড লাইনে বিটা ব্লকার ও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করে স্যার। স্যার কখন এনজাইনার জন্য কতটুকু ডোজ স্যার আমরা দিতে পারি বিটা ব্লকার? এখন it depends on your expertise and your experience. Actually, you know, our physicians are supposed to do prescribe every patient in your ward. তোমাদেরকে আমি পরিষ্কার বলছি, তোমরা যে ওয়ার্ডে যখন যাও, একটা রোগীকে একটা ওষুধ লেখো, ব্লাড প্রেশারটা মাইপা যদি ওষুধ দেখতে, পরের দিন যদি আবার ব্লাড প্রেশার দেখতে, পরের দিন যদি আবার ব্লাড প্রেশার দেখতে, তারপরে কমছে না, তারপরে আবার বাড়াইলা, কতটুকু পর্যন্ত বাড়াবা, তাহলে তুমি অ্যাসেস করতে পারবে। এইটা যদি তুমি এখানে যে ছেলেটা কোর্সে থাকা অবস্থায় এই প্র্যাকটিসটা করে যাবে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে আমি একটা ড্রাগ যতই বাড়াই এত বেশি কমে না, এতটুকু কমে আর বেশি কমে না, এতটুকু এটা বেশি কমে, ওটাতে কম কমে, ওটাতে কম করলে তোমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হইতো। তোমার কিন্তু এখন এই এক্সপিরিয়েন্সটা প্র্যাকটিস করার দায়িত্বটা তোমার, নট ইউর প্রফেসরের। তবে প্রফেসর তোমাকে সেইভাবে গাইড করা উচিত, সেই জন্যই তুমি করতে পারো। এখন আসলে আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি। Suppose beta blocker is no more, it is a class 1 indication for blood pressure, blood pressure, anti-BP lowering drug হিসেবে কনসিডার করা হয় না। Until and unless other concomitant যদি definitely ischemic heart disease থাকে, যদি সেখানে যদি ক্লিয়ার কাট বেনিফিট পাওয়ার সুযোগ থাকে, then you can consider beta blocker.
Question is that when you considering beta blocker, then you should ask which beta blocker I should go for this, for which indication. এখন আসো, if you consider it is an angina, then you can consider anti-anginal beta blocker that just non-selective beta blocker like propranolol যেটা আছে সেটা তুমি চুজ করতে পারো। যদি সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার চিন্তা করো তাহলে তুমি মেটোপ্রোলোল, বিসোপ্রোলোল, নেভেলোলোল ইউজ করতে পারো অ্যান্টি অ্যাঞ্জিনাল হিসেবে, নট কার্বিডালোল। ওকে, নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট হুইচ বিটা ব্লকার আই ক্যান ইউজ। এখন দেখতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড টু ইউজ ফর এ যে অ্যান্টি অ্যাঞ্জিনাল এজেন্ট। যদি দেখো যে পেশেন্টের রেট বেশি আছে বাট পেশেন্টের অ্যাঞ্জিনা আছে, as you know the rate বেশি থাকে মানে অক্সিজেন কনজাম্পশন বেশি হচ্ছে, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ইমব্যালেন্স হচ্ছে। ইফ ইউ ট্রাই টু রিডিউস ডিমান্ড, যদি কমাইতে চাও তো যদি রেট কমাতে তাহলে একটু ডিমান্ড কম হবে। ইন দ্য সেন্স ইট মেক্স সেন্স দ্য পেশেন্ট মাইট হ্যাভ ইমপ্রুভ সিমটমস বাই রিডিউসিং হার্ট রেট। কথা বুঝে গেল? এখন আসো, এটা একটা অ্যান্টি অ্যাঞ্জিনাল ড্রাগ হিসেবে কাজ করতে পারে বিটা ব্লকার। তুমি যদি মেটোপ্রোলোল দাও, ইট স্টার্ট 50 থেকে 200 মিলিগ্রাম মে এক্সেজে, এটা হলো এতটুকু ডোজ রেঞ্জ। এন্ড তুমি কতটুকু ইউজ করবে, হাউ ইউ অপটিমাইজ ইউর পেশেন্ট বাই ইউর ড্রাগ, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর এক্সপার্টাইজ। তোমার কতটুকু দক্ষ। 50, আমার অনেক পেশেন্ট 200 পায়, তোমার তো 200 দিতে বুক কাঁপবে, তাই না? এখন আসো, যদি চিন্তা করো যে না আমি দিব বিসোপ্রোলোল দিব, 2.5 দিয়ে শুরু করতে পারো, 10 মিলিগ্রাম দিয়ে তুমি এন্ড আপ হইতে পারো। কথা বুঝে গেল? যদি তুমি চিন্তা করো না নেভেলোল দিতে চাও তো 2.5 দিয়ে শুরু করতে পারো, আপ টু 10 আপ টু 20 পর্যন্ত যেতে পারো। এখন এটা তোমার এক্সপার্টিস ডেভেলপ করতে হবে। এখন এটা দিয়েও হচ্ছে না কন্ট্রোল। সাপোজ হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বিটা ব্লকার এবং G Azam একসাথে দিই। হ্যাঁ, বাট ইন হসপিটাল আমরা অনেক সময় যেহেতু মেডিকেলি হইতে পারে, বাট ইন অবজারভেশন দেখি অনেক পেশেন্টের হয়, অনেক পেশেন্টের হয় না। ইউ শুড প্র্যাকটিস ইট ইন ইউর সেটিংস, দেন ইউ শুড গো। এখন G Azam 90 মিলিগ্রাম তোমার 240 পর্যন্ত আমরা ইজিলি চোখ বন্ধ করে দিতে পারি। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অ্যাম্ব্রোকেল আমরা 20 মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিতে পারি উইদাউট এনি হেজিটেশন তোমাদের জন্য। আমি কোনো ক্ষেত্রে 40 মিলিগ্রাম দিতে পারি। কেমন? এসি ইনহিবিটর তোমার না অ্যান্টি অ্যাঞ্জিনাল হিসেবে না। তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, নাইট্রেটস, বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, দিজ আর দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যান্টি অ্যাঞ্জিনাল ড্রাগস। তাহলে তুমি এগুলো কতটুকু দিবা না দিবা, ইট ইজ ডিপেন্ডস অন ইউর পেশেন্টস ক্লিনিক্যাল সিনারিও, on the back of the what is your findings or arrhythmia or heart rate বেশি কিনা, তার আদার কনকমিনেন্ট ডিজিজ আছে কিনা, আদার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, যেগুলোকে এক্সক্লুড করা লাগবে কিনা সেটা তোমাকে দেখতে হবে। By this situation you should make a plan how you escalate the escalation of your drugs and the escalation of your drug, কিভাবে ডোজ বাড়াবা অথবা কিভাবে ডোজ কমাবা। দিস ইজ মাই রিকমেন্ডেশন। আর কিছু জিজ্ঞেস করা আছে? থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমার মনে হয় যদি আমার এই টক তোমাদের যদি কোনো কাজে লাগে, আমার টক যদি তোমরা চাও বলতে পারো, আই ক্যান গিভ ইউ টক। ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট ইউ জাস্ট SMS, then I can discontinue my talk. ঠিক আছে? মানে তোমরা যদি চাও আমি তোমাদের ক্লাস নিতে, যদি তোমাদের কোনো টকে এই জায়গায় সমস্যা সেই জায়গায় টক দিতে হবে বলো, তাহলে আমি দিব। আর যদি বলে যে না স্যার আপনার লাগবে না, তাহলে অসুবিধা নেই, আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। ঠিক আছে তো নাকি? কি বলো পার্টিসিপেন্টরা? বলো। সবাই বন্ধ নাকি? সবাই মিউট করো, সবাই আনমিউট করো। কথা বলো, সবাই কথা বলো, সবাই আনমিউট করো। ওইদিন 3 মিনিটের মধ্যে আনমিউট করো সবাই। সবাই আনমিউট নিজে নিজে করতে পারে না? হ্যাঁ স্যার, করা যায় স্যার। আচ্ছা, তাহলে কোশ্চেন আমার কথা হচ্ছে ক্লাসের টাইমিংটা 1 ঘন্টা তো নিয়ে ফেলছি না, 1 ঘন্টা কথা বলে ফেলছি, হ্যাঁ 1 ঘন্টা তো কথা বলছি না? জি স্যার। যেখানে কি কোশ্চেন করছে চ্যাট বক্সে কিছু আছে নাকি দেখে? আচ্ছা বলো স্যার। চ্যাট বক্সে স্যার কোশ্চেন আছে স্যার। ও আচ্ছা, এখন দেখলাম। স্যার এবিজি মানে আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেসার ভার্সেস পিসিআই নাকি? ইয়েস স্যার। এটা arterial blood pressure versus PCI 1, 45 years old, diabetic male, CCS class 3, angina with optimal medical management. 40 বছর বয়স,
40 বছর বয়স, হ্যাঁ, সিসিএস আছে, ক্লাস 3 ইঞ্জিন আছে, উইথ অপটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে। আচ্ছা, হি says he shows severe proximal elevation with discrete critical mid LCX and acceleration, further management. হ্যাঁ, যদি পেশেন্ট, তাহলে এটা হচ্ছে হাই রিস্ক পেশেন্ট likelihood may benefited. Patient may likely to benefited by revascularization in the form of CVG or PCI. এখন কথা হচ্ছে যে 45 ইয়ার্স অফ জেন্টলম্যান যেহেতু ওল্ড এবং ডায়াবেটিক আছে, by conventional synthesis স্কোর করে দেখতে হবে, if it is more than 33 synthesis score, তাহলে CVG is the first line of choice. If synthesis score less than 23, then it is CVG অথবা PCI can be same choice, but patient preference should be given first. Patient which strategy patient should adopt, as because, but you have to tell the patient very frankly, because 45 years old, diabetes and critical arterial lesion and LCX and RCA, then you should first go for a recommendation for CVG. If patient decline for CVG, then you should consider for PCI. This is my recommendations. But after that, you optimize your medical management and A, B, C, D, antiplatelet, beta blocker, cholesterol-lowering agent, and dilators as are indicated. Plus, lifestyle modification, disciplined life, aggressive risk reduction strategy. These are my final comments. And if the patient is smoker, then you should quit smoke, because smoking is the single most factor for restenosis. If you go for PCI, patient have to have quit smoking, because smoking is the single most point for restenosis. This is my recommendations. If you don't have any question or query, can I close my session? স্যার মনে হয় শেষ করা যায় তাহলে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। Any recommendation, any suggestion for my talk? আর স্পিডে বলতে হবে না স্লোলি বলতে হবে নাকি জোরে বলতে হবে? হ্যাঁ স্যার একদম স্ট্যান্ডার্ড ছিল স্যার। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড ছিল, একদম ক্লিয়ার শুনেছি স্যার, আমরা কোনো সমস্যা হয়নি। ছিল না তো, মানে আ ও বা এইসব ছিল না তো? না স্যার, আপনার তো কখনোই জড়তা ছিল না স্যার, এর আগেও কখনো স্যার আপনার বলায় জড়তা ছিল না তো স্যার। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি, কেমন? থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।